kumwe bavandimwe We together, friend. turacyari kumwe We together, brethren. kubatandukanya ntibishoboka Separating them was bano bantu impossible. babaye umwe These men were united. baravuga bimwe They were speaking one ibyo language. ukoze kuri ukabikora ku wundi bose reaction ni zimwe They had the same ambition, goals, reactions, everything. kubwira urutonde rw'abakomeye muri bo tubice baveho So they said, let's kill the strong, abandi bazacika intege and then the rest shall give up eventually. harakora ubufatanye bwa za mbaraga eshanu nakubwiye And then the union of 5 people. harakora abanyedini n'abatware The religious, harakora abakire n'abanyamafaranga the influential, harakora abanyabwenge the knowledgeable, harakora abakonikoni the scholars, abo bantu bose bafatanyije barashaka guca izo mbaraga ngo bareko zashira the sorcerers, all of them wanted ariko to imbaraga fight Imana them. yasezeranye itorero nta cyazishobora But the power that was promised to the church, nothing can harm it. muramurira Imana ibiganza Glory to the Almighty God. Church. humura ntacyo bapfumu bazagutwara Fear not, nothing's going to happen to you. humura Imana irahari turayegamiye Be of good courage, we have a God in heaven. bahereye kuri Stefano mu bice bitandatu They started on Stephen in Acts 6. kandi atangira kuregwa n'abanyedini bo bari bakomeye And he was accused by the religious. bamurega ibirego byinshi ntabwo twabona umwanya wo kubisoma ndagenda mbaha uduce So many allegations were against him. biza kurangira bamuhaye umwanya wo kwisobanura In the end, they asked him to explain himself. ibisobanuro bya Stefano si ibisobanuro ku cyaha The explanation of Stephen is not ahubwo about ni sin. umwanya yabonye wo kongera kubigisha ijambo He ry'Imana got a little time to preach to them. yahereye ku Mana yaremye isi n'ijuru He started from the God of Creator. azamuka kwa Aburahamu na Isaka na Yakobo And he went to Isaac, azamuka kwa Yosefu agera kwa Mose no mu Egiputa to Joseph, and into Egypt. muranyumvira namwe agaruka ku rusengero rwa Salomo And he came back to the church of Solomon. arababwira ageza ku munsi bishe Yesu And he told them until reached the day Jesus was ageze ku munsi crucified. wo kuzuka batavuze wa wundi twanga When he reached the day of resurrection, they said he mentioned the one who hate greatly. maze batora amabuye si ukuyamurunda hejuru They got his stones and started interuro stoning ya him. Stefano ukuntu isoza nayo So the story, at the end of the story of Stephen, icya mbere babwiye mva Mana bano bantu ubwo mabwije ubutumwa bakaba batizeye iki cyaha basorejeho ntagihumeka icyo ntuzakibabareho and they ndababariye say, God, since I've preached to these people and they seem not to understand, aratangaza forgive them. amagambo y'imbabazi ku minota ya nyuma yo gupfa In his last breath, he prayed for mercy. irya muravuga ngo mbonye Imana n'umwana wayo yicaye iburyo bwayo And in the vision he saw, I've seen God and his Stefano son. arasinzira And Stephen slept. ariko reka mbabwire But let me tell you, brethren, amaraso ya Stefano yabwirije ubutumwa bwiza kuruta amagambo ye the blood of Muramurira Imana Stephen ibiganza. preached the gospel more than words. ntabwo kwica Stefano byahagaritse ubutumwa bwiza Killing Stephen did not stop the good ahubwo news. byabaye icyamamare gikomeye Rather, he became so influential. abantu bose baramenya ngo abantu bafite imbaraga zibinjiza no mu rupfu bagapfana umunezero bagapfa baririmba And all people got to know that even in death, these people has got a power to rejoice over death. uhumure ntugatinye urupfu Do not fear death. n'umunsi wo kwambuka rwa ruzi umwami azabe hamwe Even the day to cross the lakes, Jesus will be with us. bigejeje mu bice 9 Imana yinjizamo undi mukinnyi haleluya Acts 9, there was another player that aka came in. kashimishije ariko sinshaka kubitindaho Oh my gosh. kugira ngo mbatere amatsiko muze gusoma sibyo I want to make you inkuru curious. ndaza kujyaho kandi iminota ndayicunga muhumure Hallelujah. ubwo bicaga Stefano hari hagaze umugabo witwa Sawuli yari umuhanga izi mbaraga zose mvuze zakoreraga muri we When they were killing this Stephen, there was a man niyo called Saul. yivuga wumva zirata Even when he is speaking of himself, he's Pawulo proud. yiswe Sawuli murabyumva neza Saul was atangira avuga ngo genda umufarisayo w'abafarisayo he said, I am a Pharisee, a true umufarisayo Pharisee. w'abafarisayo A Pharisee, undi umuyuda kamere kameza miryango the Jew. akongera akabirata ati genda umuroma utarabuguze He would boast, I am a Roman by birth. izo ni double identite kuri we zafite agaciro gakomeye Those were double identity was so akongera akavuga important. kandi mu by'ubwenge nge nigishijwe na Profeseri Gamariyeri wari uzwi muri kaminuza And he said, regarding knowledge, I was taught by the professor Gamaliel. ubwo urumva ubufilozofa burimo n'ibindi Philosophy and so many stuff, you understand. aravuga ati rero mwakoze ikosa And he said, you did wrong. umushinga mwawize nabi The project was not well ufata planned. umuntu umwe witwa Stefano Capturing one person, ntacyo Stephen, bivuze it is nothing at all. ndasaba uruhushya gusa Let me ask for iki permission, kibazo ngikemure and I shall sort this out. abaha severero And then he gave them a Yes, ashimwe. CV. Hallelujah. umuntu wese yajya gusaba akazi arivuga avuga ubushobozi So when you're going to ask for a job, you have to Ukavuga aho speak about yize. yourself.
your education akavuga aho background, yavutse, where you are born, akavuga skills, the skills and knowledge, akavuga talent, akavuga ibintu byose ashoboye, the gifts, the ability, everything. apresence dosiye ye nk'ugiye kurangiza umushinga rero When he presented his document as a person, bamusigira icyemezo cyo kujya kurangiza ikibazo gihari. then they gave it to him to Ikibazo handle gihari ni it. ikihe? What was the issue? Ni ugusenya imbaraga z'ubutumwa bwiza. The issue was to destroy the Niwo power of the mushinga news. uhangayikishije icyo gihe. That was the project they had. Niyo poroje ikomeye That was the greatest project ibangamiye they had. iterambere n'ibindi bibwiraga. That was against the prosperity of Muzasome the igice country. cya 9 muzatanga. Read chapter 9 in Acts. Ahera i Damasiko nk'aho hatera iteraniro rinini ryahungiye ku rupfu rwa Stefano. He started from Damascus where people were gathering. Nakubaza ikibazo ngo mbega yagezeyo. I'm- Muzasome muzabona afite akazi kanini cyane. But in God's plan, Peter still had Hakurikiyeho iki ministry. rero? What happened next then? Abajyanye Yakobo n'abavuye kumushyingura birukanse kujya gufata Petero. Those who took James to kill him, they would run so fast to get Ijambo hold rya of mbere Peter. ngira ngo muzirikane. The first one you should remember. Iyi Imana izagambirira kugukiza The takeaway when God decides to save your life, yekerereza Satani. He will always delay the devil. Uzi ijambo rikomeye ririmo ahangaha Do you know, riruta n'ayandi do you yose know mutazi. the most important word? Ngo icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye. During that time, it was during the time, Bamaze kumufata and during the time of unleavened amushyira mu bread, nzu y'imbohe and he was put in the jail, amurindiriza ko Pasika izarangira. waited the Passover to be over. Iyo bamufata Had they seized him, isaha imwe mbere y'ibyo birori an hour prior to nta celebration, mahirwe yari ahari he did not stand a chance ko Petero aza kurokoka. that Peter would Ariko survive. Imana irabipanga But God planned it. bamugeraho batangiye iminsi mikuru ya rya dini nababwira. They came Kandi when, byari bishingiye mu misengere n'imyemerere. and it was in the practices of Barimo beliefs and kwizihiza religion. Pasika y'Abayuda. They were celebrating the Jewish Passover. Baraseleburetinga Imana yabavanye mu They were Egiputa. celebrating God who got him out Barimo of Egypt. baratanga amaturo hano. They were giving offerings. Ariko bamaze gusetinga ibyo birori byabo But after preparing their basanga celebration, byanditse ko kizira kugira umuntu wica ku isabato. it was written that they were not supposed to kill somebody on the Sabbath Arababwira ati day. isabato na Pasika bimara amasaha makeya. And he said, Sabbath and Passover takes a few Ndamushyira hours. ahantu murindisha ibintu bikomeye. I'm going to put him somewhere and he Ibirori will be securely nibirangira, guarded. When the feasts are over, Nzamugira uko nagiriye mugenzi we. I shall do as I did to his brethren. Ntararenga reka nkubwire ijambo rimwe ukwiye kuzirikana. Before I proceed, let me tell you one word. Mu minsi yawe, In your days, mu masaha yawe, in your hours, mu bihe byawe, in your time, ujye wongera ibihe by'iminsi mikuru mu Mana. keep celebrating Ujye wongera God. ibihe by'imitsima idasembuwe. Increase- Imana idukirizamo. Increase the days of Iyi ni unleavened iminsi yo bread. gusenga. These are the days to Iyi ni pray. iminsi y'amateraniro. These are the days Ibe to ni pray. iminsi yo kwiyiriza ubusa tugira. These days to Ibere aya fast. masaha y'amasengesho. The hours of praying. Ako gaperiyode gato gusa That short niho Imana period, yakoreye it igitangaza. is where God performed the miracle. Haleluya, haleluya. Glory to God. Kuko nkamaze kwicara ko bamukomeye amashyi menshi cyane. After killing Jesus, somebody was applauded who killed him. Naje no kureba asanga Herode ngo ntiyemerwaga neza n'abaturage. I realized that Herod Cyane wasn't cyane ko approved. batari umuntu wabo neza, agomba kuba ari umunyamahanga ku rundi ruhande tugiye mu yandi mateka. I believe he was a Urupfu Gentile. rwa Yakobo rero rwazanye Abayuda benshi n'abanyedini bamukomera amashyi bati ni wowe twagira. The death of James brought so many Gentiles Aravuga and ati ubwo clapped for Yakobo him. apfuye nanjye gufata na Petero bampa andi mashyi banyemere ku They rutaro. said, since James is dead, and then I'll take John as Naho well. ntabwo azi ko iyo ukomeje gukurikirana izi mbaraga z'Imana Little did